Dear students, welcome back and I hope you enjoyed your mid-semester break. Our lesson today is about pragmatics. First we are going to define pragmatics and then we are going through its aspect. Okay, so pragmatics deals with how speakers use language in a way which cannot be predicted from linguistic knowledge alone. It deals with how listeners arrive at the intended meaning of speakers. So this field has many definitions, but primarily it deals with how speakers use their language in daily conversation. So after that we have the cooperative principle. An American philosopher known as Paul Grice was regarded as the father of pragmatics. He emphasized that human beings communicate efficiently because they are by nature help to one another. So he came up with 4 conversational maxims. Okay, the first one is the maxim of quantity، يعني اللي تتعلق بالكمية. Okay, so he explained that you have to give the right amount of information when you talk, no less and no more. Okay, so for example, who is that person with Bob? That is his girlfriend Aitchison. هذا النموذج الأول اللي هو يعتبر يعني مثالي بالنسبة للماكسيمم في كوانتيتي. النموذج الآخر اللي هو يعتبر يعني غلط. A gear. إذا شنو هذا يكون كلش شورت. طبعا نعطيكم نموذج بعد يكون مفصل يعني بصورة أكثر بالكتاب، بس ما حبيت أكتبه يعني على مود لا أثقل عليكم. أوكي، فهنا نلاحظ يعني مسألة الكمية، يعني ما يكون الجواب كمي يكون يعني مثالي، يعني مو طويل جدا كجواب ولا كلش قليل. This is number 1. Number 2 maximum of equality اللي هو يتعلق بالنوعية. Be truthful. Don't say what you believe to be false. Okay, يعني يجب أن تكون صريح عندما تنقل الخبر. For example, if someone asks you the name of unfamiliar animals such as For example, if someone asks you about the name of unfamiliar animals such as platypus, reply truthfully and don't say it is a duck if you know it is a platypus. زين، شنو المقصود هنا؟ يعني هو be truthful، يعني احنا قلنا يجب ان تكون يعني صريح بنقل الخبر. يعني هنا مثلا اذا شخص سألك عن حيوان البلاتيبوس اللي هو خلد الماء، يعني هو هذا الحيوان معروف جدا شبيه بالدك البطة، لكن ما يصير انت لان هذا الحيوان يشبه يعني البطة تقول انه بطة. طبعا هو هذا شكله، هذا البلاتيبوس. زين، لان انا منطينا مثال يعني ايش قد اكو شبه متقارب بين البلاتيبوس والداك، لكن شنو يعني لازم تكون precise دقيق جدا. if you know it is platypus. زين، ننتقل للي بعدها maxim of relevance. okay, be relevant, give a reply with which fits a question. okay, هنا يعني شنو يقصد به؟ يعني لازم يكون من يعني مثلا نخوض حوار لازم تكون متعلقين بالموضوع. زين، for example, what is for supper? fish and chips. هذا طبعا يعني مثلا واحد مثلا يسأل شنو مائدة العشاء، شنو عشان اليوم، أكيد راح يكون الجواب المثالي هذا، يعني مثلا الفيش اند شيبس، هذا اللي يعتبر هو يعني مطابق لهذه النقطة. ما يصير نقول table and chairs،
حتى إذا احنا يعني راح نستخدم التشيرز أو التيبل اند تشيرز يعني كأدوات، بس احنا من يعني اللي دا يسأل ما يقصد هذا الشيء، دا يسأل عن نوعية الطعام، لذلك be relevant. هذه النقطة الثالثة. فيما يخص النقطة الرابعة maximum of manner. اوكي، يعني الطريقة اللي شخص يتكلم بيها، يعني هذه this point is related to the style in which you organize your speech. Be clear and orderly. Describe things in the order in which they occurred. Where was Zaid yesterday? Zaid went to store and bought some candy. Okay, يعني هذا consequence within your speech. Okay, now we move to another field of pragmatics known as a speech act or a speech act theory. It is an utterance considered as an action, particularly with regard to its intention, purpose, or effect. We perform speech acts when we offer an apology, greeting, request, complaint, invitation, compliment, or refusal. طبعا السبيتش اكت يعني يعني فد كلام يتطلب افعال، كلام يتطلب افعال. يعني على الاغلب من تتكلم او تستقبل هذا الكلام يعني لازم you have to make an action، لازم تسوي فد حدث، تاخذ يعني فد تسوي فد activity، يعني مثلا open the door, close the window, switch off the fan. هذه كلها يسموها speech act، يعني مو كلام عادي. for example هسه مثلا الكلام العادي مثلا نقول how are you، المقابل يقول I'm fine، هذا كلام عادي ما يعتبر speech act. بس for example من أقول مثلا would you give me your pen، هلا أعطني قلم، هذا يعتبر شنو؟ يتطلب require an action، فهذا يعتبر speech act، كلام مقترن بفعل أو فعل مقترن بكلام. anyway زين، هسه نجي للسبيتش act theory. It is another method by which philosophers and linguists have tried to classify the way in which a human uses language. Proponents of speech act theory try in the first place to list the various possible speech acts which a speaker might attempt to perform: statements, requests, queries, commands, promises. Okay. For example, I state that it is cold. I ask you what is time. Okay. يعني هذه هنا for example it is cold، هذه تعتبر statement. Okay. What is time? For example I ask you. Go away. I command you. Okay. هذه منطق يعني التدرج اللي يعني state و ask و command. طبعا عندنا يعني بها speech acts. There are two types of speech acts اللي هو direct speech acts وال indirect speech acts. This act is expressed overtly by the most obvious linguistic means. The indirect speech acts is syntactic structure more usually associated with another act. طبعا هذا الدايركت خلينا نشرح لكم باللغة العربية، يعني بنستخدم في الكلام هو يكون صريح أو ظاهر obvious أو clear. For example open the door. close the window. هذا يعني دايركت. زين، هذا يسموه الدايركت سبيتش اكت. لكن احيانا الاندايركت يكون embedded ضمني او يحمل الانسينويشن التلميح. يعني for example imagine yourself standing behind
an open window and the weather is rather cold. Okay, and I want to ask you to close the window but in indirect way. So I would say it is cold here. يعني تخيل نفسك واقف جانب إلى نافذة أو شباك مفتوح والجو كلش بارد، فأريد أقول لك مثلا سد الشباك بطريقة غير مباشرة، أقول لك it is cold here، يعني الجو كلش بارد. فأنت ايش راح تفتهم؟ راح تفتهم إنه لازم تسد الشباك، فهذا يعتبر indirect speech. هنا نعطينا أمثلة ثانية. go to bed هذا يعتبر direct speech طبعا من الكتاب، والمثال نعطيتكم إياه قبل شوي من عندي. isn't it past your bedtime؟ هذا يعتبر شنو؟ indirect، يعني مو الوقت تعدى وقت نومك. يعني for example إذا واحد مثلا ينام خلينا نقول الساعة مثلا 12، صارت الساعة 12 ونص، فالآباء شنو غالبا ما يستخدمون هذا تعبير. زين، انه نقول مو الساعة صارت 12 ونص يعني شنو وقت نومك. go to bed هذا يعتبر indirect. زين، او نقول مثلا you should have been in bed long ago، هذا go to bed. اوكي هذا كل ما بالموضوع السبيتش اكت. عندنا بعد مسألة ثانية take it in terms explain what is meant by agency superiors give an example or two examples. اوكي الآن راح ننتقل إلى مسألة agency superiors. اوكي الايجنسي سيبيرز يعني هي عبارة عن يعني شلون سؤال وجواب، تحية والقاء تحية ورد التحية. زين، هنا مثلا for example question what is the time، هذا يعتبر A. B 10 past 3. اوكي هذا النموذج للكويستشن. هنا عندنا greeting hi Joe greeting for example hi Bill or why hello Bill. اوكي هذا نوع من رد التحية. زين، ما بيفيد شيء هذا الايجنسي سيبيرز. عندنا reviewers ايضا هذا النوع الاخر. it is an inference in conversation analysis the process by which a speaker or listener recognize a speech error and repeats what has been said with some sort of correction. اوكي يعني سهل ما بي شيء هذا ريفيرس، واحد من يعني تصحيح الخطأ. زين، وعندنا تصحيح الخطأ للشخص نفسه يعني المتكلم self repair، يعني when you make an error you immediately correct yourself. اوكي خلينا نشوف شنو بالانجليزي. happens when a speaker spontaneously notices a problem and solves it. okay for example did Marion really arrive on Sunday؟ sorry I mean Sunday. هنا قصدي Saturday. اوكي فصير Saturday. اوكي فصير من يعني احنا تكلمنا السيلف ريبير انسان صحيح النفس، يعني عشان انه واحد يستدرك الخطأ اللي قام به. did Marion really arrive on Sunday؟ sorry I mean Saturday. او عندنا مثال ثاني موجود اللي بس راح يعني اتكلم به ما راح اكتبه. could you hand me a spoon؟ a teaspoon that is. اوكي فهذا يسموه السيلف ريبير. زين، عندنا يسموه الاذر ريبير. هنا نقول it is used when someone is not quite sure about what has been said or suspect that the other person has made a mistake. For example did Marion really arrive on Sunday؟ wasn't it Sunday؟ زين، أنا شنو الإنسان من يتكلم في الكلام ويعني يسأل سؤال أو يطرح فد شيء ويسأل سؤال إنه ما متأكد من جوابه، يعني يريد يعني يسمع التأكيد من المقابيله. يعني مثلا يقول مثلا إيش وقت
يعني شلون احنا نقول شو ماريون، انه ماريون راح توصل السبت، يعني شلون نقول ليس من المفترض ان تصل ماريون السبت، وبعدين نقول انه السبت اليس كذلك. هذه بالتعبير بالفصحى. فهذا يسموه other repair. يعني وين تتكلم كلام مثلا تقول مو الاحد مثلا عندنا امتحان، وترد تسال سؤال تقول الاحد مو، لان تتاكد انه هل الاحد لو الاثنين، هذا يسموه الاذر ريبير. زين عندنا اخر يعني the last field of the pragmatics here we have in this book politeness. It is the practical application of good manners of etiquette. It is culturally defined phenomenon. It means having or showing good manners or respect for other people. For example, shut the door. هذه تعتبر order، هذه يعني كلش يعني تعتبر rude. Okay. Well, I wonder if you would mind shutting the door. هذه more polite. There is quite a drought in here. most polite. يعني شوف بتدرج. استخدم الدايركت الأول اللي هو يعتبر rude. استخدم الاندايركت الأول اللي يكون يعني شلون نقول وسط. استخدم الاندايركت الثاني اللي يكون جو الوسط، يعني كلش مؤدب، طلب تأدب. هذا كل ما بالموضوع. أتمنى تقرأوا يعني أكثر من مرة تستمتعون، وأي سؤال أنا أستمع لاستفساراتكم.